Good morning. In last lecture, we finished the resonance, introduction to resonance. What is meant by resonance, important features of the resonance, and some rules. Now we see in this lecture some examples of the resonance. आवाज येतोय का? सगळ्यांना आवाज येतोय का? हो सर. रेझोनन्स मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम होता का काल? जर काही प्रॉब्लेम असेल तर लक्षात ठेवा, रेझोनन्स हे फक्त अल्टरनेट डबल बॉन्ड असेल तरच रेझोनन्स फिनॉमिना ऍप्लिकेबल होतो, एक. आणि दुसरं, ज्या ऍटम वरती नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेअर आहे अशा ठिकाणी इन कॉन्जुगेशन विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड म्हणजे सिंगल बॉन्ड आणि डबल बॉन्ड, अशा वेळेस रेझोनन्स फिनॉमिना हा ऍप्लिकेबल होतो. दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, रेझोनन्स कुठं, अँड इट इज ऑपरेटेड विथ द पाय इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन वरती रेझोनन्सचा काही इफेक्ट होत नाही. आपण एक्झाम्पल्स चालू केले ते रेझोनन्सचे. आता फर्स्ट एक्झाम्पल्स आपण बघू. फर्स्ट एक्झाम्पल, रेझोनन्स इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल लाईक दिस. हे पहा, रेझोनन्सचं सिम्बॉल काय नंतर आपल्याला पुढे येईल, पण अगोदर माहित पाहिजे. डबल हेडेड एरो, असा दोन हेडे, दोन्हीकडे हेड दाखवलेला आहे, तो काय रेझोनन्सचा सिम्बॉल आहे. म्हणजे रेझोनन्स दाखवताना आपण हा सिम्बॉल वापरायचा. जसं रिॲक्शनला आपण काय करतो, सिंगल हेड एरो वापरतो असा. दिस इज अबाउट द फॉर द रिॲक्शन सिंग, म्हणजे रिॲक्शन अशी फॉरवर्ड डायरेक्शनला जाते. अँड धिस रिॲक्शन, असा एरो इंडिकेट काय करतो, बॅकवर्ड डायरेक्शन, म्हणजे प्रोडक्ट पासून रिॲक्टंट कडे तयार व्हायला जातं. अँड धिस एरो इंडिकेट इक्विलिब्रियम. आणि असा जर एरो आला तर काय इंडिकेट करायचं, त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम आहे, असे हे एरो लक्षात ठेवा. रेझोनन्स इज शोन बाय द डबल हेडेड एरो. एक रेष काढायची आणि दोन हेड दाखवायचे असे. ओके, लक्षात आलं रेझोनन्स फिनॉमिना कसा दाखवायचा तो, इट इज शोन बाय द डबल हेडेड एरो. नाउ सी फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ रेझोनन्स. R C double bond O and R. R C double bond O. This is structure first. हे काय स्ट्रक्चर फर्स्ट आहे. आता आपल्याला याच्यात रेझोनन्स दाखवायचं. काय रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, it's shown by the double headed arrow. This is the symbol of resonance. हे double headed arrow काय आहे, रेझोनन्सचा सिम्बॉल आहे. नाउ कार्बन अँड ऑक्सिजन, पाय इलेक्ट्रॉन कशात प्रेझेंट आहेत, कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये पाय इलेक्ट्रॉन्स आहे. अँड ऑक्सिजन इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. ऑक्सिजन काय हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे. अँड this pi electron is shifted on oxygen atom. Why the pi electron is shifted on oxygen atom? R Cr plus any O minus. O minus. Why pi electron is shifted towards oxygen atom? कारण काय, पाय इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन कडे शिफ्ट व्हायचं कारण काय, double bond is break. Carbon double bond is break. more electronegative. Remember, oxygen is more electronegative. That's why the pi electron present between carbon and oxygen is shifted towards the oxygen atom. Oxygen ची electronegativity ही कार्बन पेक्षा जास्त आहे, त्याच्यामुळे पाय इलेक्ट्रॉन जे प्रेझेंट आहेत ते कुठं अट्रॅक्ट होतील, ऑक्सिजन ॲटम कडे. दॅट्स वाय इट अक्वायर्स द पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. नाउ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2. हा काय स्ट्रक्चर नंबर 2 आहे. आता ह्याचं रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर काय येईल. व्हॉट इज द रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर? R C
are सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, सिग्मा बॉन्ड वरती काही हे होणार नाही. And here I show this dot 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 like this dotted bonds. It indicates the pi electron is delocalized between the carbon and oxygen, partial positive and partial negative. Oxygen is the partial negative. This is first resonating example. आपण कार्बोनिलचं रेझोनन्स बघितलेलं आहे. द पाय किती स्ट्रक्चर्स पॉसिबल आहेत? 2. वन इज द न्यूट्रल अँड सेकंड इज द आयोनिक स्ट्रक्चर. पहिलं स्ट्रक्चर काय? न्यूट्रल आहे. आणि दुसरं जे स्ट्रक्चर आहे तो काय? इट हॅव द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज, आयोनिक स्ट्रक्चर्स. अँड रेझोनन्स हायब्रिड इज पाय इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज बिटवीन द कार्बन अँड ऑक्सिजन. म्हणजे ज्यावेळेस ऑक्सिजन वरती जाईल, ऑक्सिजन कॅरी पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज and carbon carry the partial positive charge. This is the resonance hybrid. This is actual representation. ह्याला काय म्हणायचं? Resonance hybrid. Resonance hybrid. Resonance hybrid. Okay, लक्षात आलं रेझोनन्स म्हणजे काय? आणि नाउ सेकंड एक्झाम्पल. हे फर्स्ट एक्झाम्पल झालं. याच्यात काही फक्त एकच पाय बॉन्ड होता, बट इट इज रिलोकलाइज ऑन द ऑक्सिजन ॲटम ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नेचर. ऑक्सिजनच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नेचर मध्ये पाय इलेक्ट्रॉन हे ऑक्सिजन वरती शिफ्ट झाले. CH3 CH double bond CH and C double bond O H. C double bond OH. What is the name of this compound? CH3 CH double bond CH CHO. What is the name of this compound? What is the name of this compound? काय नाव काय कंपाऊंडचं? This is first structure, neutral molecule and structure first. What is the name of this compound? काय येईल? अरे कंपाऊंडचं नाव काय येईल? 1 2 3 and 4. How many carbon atoms? 4 carbon atoms. 1 2 3 4. 4 carbon atoms म्हटल्यानंतर butane. Butane. And what is the functional group? In this molecule, 2 functional group. One is the aldehyde and other is the carbon-carbon double bond. One functional group is the aldehyde and second functional group is the carbon-carbon double bond. And Alkene. carbon is butane. Butane. Butene are the correct है. Butane. हे पहा डबल बॉन्डचा इन आणि याच्यात दुसरा फंक्शनल ग्रुप काय? अल्डिहाइड. त्याला काय? एल ब्युटेनॉल. E stands for the carbon-carbon double bond. Al stands for the aldehyde functional group. Remember, ब्युटेनॉल्स. आता आपल्याला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दाखवायचे आहेत. कसे दाखवणार? दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट. आहे का याच्यात कंडिशन्स ओबे होणारी? हे पहा
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे CH नंतर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे अल्टरनेट मध्ये आणि नंतर कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सिजन हेट्रो डबल बॉन्ड आहे का हो सर आहे ना देन इट ओबे द कंडिशन्स फॉर रेझोनन्स मग काय होईल this pi electron is shifted between carbon number 1 and carbon number 2 pi electron कुठे शिफ्ट झाल्या किंवा असं दाखवता येईल आपल्याला फर्स्ट ह्याच्या एक्झाम्पल मध्ये हे पहा पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये काय दाखवलं होतं आपण C डबल बॉन्ड O आहे का C डबल बॉन्ड O this electron is pi electron is shifted towards the oxygen atom मग काय होईल आता स्ट्रक्चर ऑक्सिजन ऍटम कडे गेल्यानंतर काय होईल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH O आता ऑक्सिजन वरती कुठला चार्ज येईल आणि कार्बन वरती कुठला चार्ज येईल कार्बन वर पॉझिटिव्ह ऑक्सिजन वर निगेटिव्ह Positive and negative. oxygen carries the negative charge and carbon carry the positive charge here negative and this oxygen is the positive this is first resonating second resonating structure now we move towards third resonating structure Kyle third मध्ये the pi electron present between carbon carbon double bond म्हणजे carbon number 2 and carbon number 3 आहे का carbon carbon double bond this pi electron is shifted now carbon 1 and carbon 2 इथं शिफ्ट होईल आणि मग what's about carbon number 3 carbon number 3 ला काय चार्ज येईल CH3 CH CH3 CH CH double bond CH and O minus आता याच्यावरती काय चार्ज लिहिला CH वरती what is the charge on CH या कार्बनची व्हॅलेन्सी किती आहे बघा 1 2 and 3 आहे का 3 व्हॅलेन्सी and hence it carry the positive charge हा काय होईल positive charging this is the resonating structure third हे काय झालं resonating structure किती आहे third आहे आता आपल्याला रेझोनन्स हायब्रिड काढावं लागेल काय रेझोनन्स हायब्रिड CH3 CH 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 O it acquires partial negative charge and it acquires partial positive charge आणि मग बाकीचं काय सगळं dotted and this dotted indicates the delocalization of the pi electron म्हणजे pi electron असे delocalize होतात like this and this structure is the resonance hybrid this is the resonance hybrid लक्षात आलं दोन एक्झाम्पल हे first we delocalize the C double bond O pi electrons present between carbonyl group carbon and oxygens
oxygen carry partial negative charge and carbon carry the partial positive charge. In structure third, the pi electrons present between carbon-carbon double bond, carbon number 2 and carbon number 3, and this pi electron is shifted between 1 and 2, and carbon number 3 carry no partial positive charge, and the resonance hybrid structure is here. At third position, partial positive, and first oxygen partial negative. This is the resonance hybrid, and this dotted bond indicate the pi electrons are delocalized. आपण जे dotted bond दाखवला आहे तो काय pi electrons ह्या delocalized झालेले आहे. This is about the example number 2. दोन example मध्ये काही problem कुणाला काही प्रश्न आहे का? Okay, now No, sir. example number 3. Phenoxide ion O minus O minus. This is the phenoxide ion. How to prepare the phenoxide ion? Phenoxide ion कशी prepare करता येतील आपल्याला? How prepare the phenoxide ion? Phenol plus काय वापरावं लागेल? Oxygen. Phenol plus oxygen. Phenol काय आहे? Acid, base, neutral. Phenol is also called. Phenolचं दुसरं नाव काय? Carbolic acid. Why it is called acid? It reacts with base and the conjugate generated base is stabilized by the resonance. That means the reaction between phenol and 10% NaOH, they generate phenoxide ion. Phenol आणि 10% sodium hydroxide aqueous solution घ्यायचं. At that time we generate sodium phenoxide ions, and this phenoxide ion undergo the resonance hybrid. Different resonating form. This is the first form. आता काय येतील resonance structure? Now here पहा, ह्या structure मध्ये पहा, oxygen heteroatom, oxygen and carbon single bond or sigma bond is present, and this oxygen atom is attached to कुठल्या carbon attached झालेला आहे? sp2 carbon atom. It attached to the sp2 carbon atom. At the same time, the pi electron, this negative charge is now shifted between oxygen and carbon. कुठे shift होईल? Oxygen and carbon. At that time, they forms C double bond O, and the pi electron present between carbon 1 and 2. I labeling here 1, 2, 3. This is number 3, 4, 5. And 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like this. At the same time, the pi electrons present between 1 and 2. Now 1 and oxygen, they form C double bond O. The pi electron present 1 and 2 is shifted on carbon number 2. Resonance मध्ये काय electron carbon number 8, carbon number 2 मध्ये आहे, ती कुठे शिफ्ट होतील? It should be shifted on carbon number 2, and carbon number 2 acquires now negative charge. Carbon 2 काय झालेला आता? C double bond O, and here negative charge. आला का? 1 आणि 2 मध्ये डबल बॉन्ड होता, आणि ऑक्सिजन कार्बन मध्ये काय होता? सिंगल बॉन्ड. We generate sodium phenoxide ion, and his negative charge, one non-bonding extra electron participate in the resonance. They form C double bond O. झालं C double bond O.
At the same time, the pi electron present between 1 and 2 is shifted towards this carbon number 2, C double bond O C2 CH minus. This is resonance number 2. हे स्ट्रक्चर नंबर काय आलं? रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 2. आता 3 मध्ये काय होईल? Resonating structure 3. What happens? Again, this pi electron here take part and they forms carbon number 2 and carbon 3. He carbon. They forms carbon-carbon double bond and the pi electron present between 3 and 4. He part. Carbon number 3 and carbon number 4 is shifted towards carbon 4 and now carbon 4 acquires negative charge. And आता negative charge कुठे येईल? Carbon 4 ला येईल. Look this structure 1, 2, 3. Here C minus carbon 4 and C double bond O. C double bond O. C double bond O. This is structure number 3rd. This structure किती नंबरचा आहे? 3rd number structure. This is the structure number 3rd. आता next ह्याच्यामध्ये काय होईल? Next, the negative charge now forms pi bond between carbon number 4 and carbon 5. And the pi electron present between 5 and 6 is shifted towards carbon number 6. कुठे shift होतील हे? Carbon number 6 ला and they forms C double bond C. Here negative charge and C double bond O. C double bond O. And this is structure number 4. हे काय? Structure number 4 आहे. Next काय येईल? Structure 5. The negative charge present between carbon 1 and carbon 6 is forms carbon-carbon double bond and the pi electron present between carbon and oxygen is shifted towards the oxygen atoms and they lastly generate oxide ion. म्हणजे शेवटी काय येईल परत? Oxide ions हे तयार होते. हे बघा, this like this and this and O minus. O minus. इथं काय येईल? O minus. This is structure number 5. हे 5 नंबरचं स्ट्रक्चर आहे. And last is the resonance hybrid. Resonance hybrid. We like this dotted circle. गोल आपण सर्कल काढणार असं dotted, dotted, dotted. It indicates the pi electron is delocalized on the ring. आपण इथे जे मध्ये सर्कल काढलेलं काय आहे? pi electrons ring वरती delocalize झालेले आहेत. And here oxygen partial negative charge. 2 position negative charge, 4 position negative charge, 6 position negative charge. This is the resonance hybrid of oxide ion. Resonance hybrid of phenoxide ion. Hybrid of phenoxide ion. लक्षात आले? फिनॉलचे आपण resonating structures कसे काढलेत? It donates electrons to the aromatic ring and 2, 4 and 6 positions acquires partial positive charge.
Now next example with aniline. Example next aniline. NH2 benzene ring attached to the NH2 functional group. NH2 NH2. It donates electrons to the aromatic ring. आता इथे काढता येतो रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. इथे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काढता येतील का? हो सर. काढून दाखवा. Draw resonating structures of aniline. Lone pair is donated to the aromatic ring. Draw resonating structures. Aniline. Color resonating structures. काढले का? झाले असेल तर दाखवून घ्या. C double bond NH2 plus NH2 plus and this acquires partial negative charge. And it's a negative charge in first and second. This is structure 1. This is structure 2. आता पुढचे करा. Next structure. Next structure काय येईल? Next structure काय येईल? This negative charge is shifted and at 4 position C minus C double bond NH2 plus NH2 plus NH2 plus. This is structure number 3rd. Structure number 3rd. Now structure number 4 का येईल? This here, this negative charge is now at carbon number 6. Carbon 6 ला काय होईल? Negative charge येईल. C double bond C, negative charge, and C double bond NH2 plus. NH2 plus. And last structure, the lone pair of nitrogen get back. And nitrogen ची काय होईल lone pair? शेवटच्या structure मध्ये परत भेटेल. Lone pair of nitrogen get back.
C double bond C. NH2. This is the last structure, lone pair of, and last structure is resonance hybrid for the aniline. Kyle resonance hybrid. Resonance hybrid. NH2. NH2 plus and partial negative charge and the partial negative charge. This is the resonating structures of aniline. लक्षात आले? हे आपण दोन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू द एरोमॅटिक रिंग, हे दोन्ही आपण काय एरोमॅटिक रिंगला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करणारे एक्झाम्पल बघितलो. नाव लास्ट एक्झाम्पल ॲनिलिनचं लक्षात आलं. रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, काही मॉलिक्यूलचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम्ही लक्षात ठेवा. जर ऑफलाईन परीक्षा झाली, डिस्क्रिप्टिव्ह झाली परीक्षा झाली तर ड्रॉ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर फिनॉक्साइड आयॉन, ॲनिलिन, नायट्रोबेन्झीन असे एक्झाम्पल्स येतील. Now we see the resonating structures for nitrobenzene. Nitrobenzene चे आपण resonating structures बघू. Nitrobenzene, NO2, N O bond O minus and N double bond O, N double bond O, and nitrogen carry the positive charge. And nitrogen काय करेल? Positive charge आपल्याला घेईल. आता resonating structures दाखवावे लागतील. The lone, this pi electron is attracted towards now NO2 group. Nitrogen वरती charge कुठला आहे? Positive. And the same time, the pi electron present between nitrogen and oxygen is shifted towards more electronegative atom, oxygen. आता कार्बन वरती कुठला चार्ज येईल? कार्बन वरती कुठला चार्ज येईल? नायट्रोबेन्झीन. C double bond N positive charge and O minus and O minus. O minus. आता कार्बन वरती कुठला चार्ज येईल? Carbon carries a positive charge. This carbon carrying positive charge. Next structure काय येईल? Next काय येईल? This pi electron is shifted towards here. C
positive charge, this C double bond N plus O minus again O minus. O minus. O minus. Next resonating structure. This is first, second, third, C double bond C and partial positive charge here. N double bond C double bond N plus O minus O minus O minus. O minus. Structure number 4. Structure number 4. Next, structure 5. N double bond O and lone pair of this get back. And N plus N double bond O and O minus. O minus. And resonating of hybrid of this structure is structure 5. The resonating hybrid C N plus O minus and O double bond O, N double bond O, and it carry negative charge. This is the resonant hybrid structure of the nitrobenzene. हे nitrobenzene चे resonating hybrid structures हैं. 1, 2, 3, 4, 5 structures, and last is the resonance hybrid of the nitrobenzene. हे structures nitrobenzene चे. हे structures तुम्ही पाठ करून ठेवा. How many structures? 5 structures, and one is the resonance hybrid structures of nitrobenzene. याच्यामध्ये काही problem? काही problem आहे का? No, sir. इथं आपण एक्झाम्पल संपवलेले आहेत. In next lecture we see the types of resonance and its